Hallelujah. Kini belai keno zora kaham, shep kaham, tanglep bai thang kaitor, belai keplai ke pernah thang itu. Faidi ozora kaham no seng maganang klai laya. Dak pike zoya nang faidi. Tei nini takuk bukuk sinijak jati masak rokno share klai redi. Kaitor belai keno tini bless klai na thangi tongo. Keplai ke sengno yapri share na thangi tongo. Hallelujah. So Jisoo Kristo tei belai keno norok tong thokjak, khatungjak tei hamsajak angobono poito khlaio. Norok ni kok phirok mungle bahai. Norok hamsajak nung namle. Khaksangjak tong thokjak belai khasangjak. Hallelujah. Yes, norok ni kok phirok mung bahai. Norok ke hamsajak da, tong thokjak da, khasrangjak da. Hallelujah. Kaitoro belai keno promotion nungi tong namle. Tola to sluya namle tebo. Step by step ya prinu siwi tong namle. Yes, bukok keplai kecang belai tong thokjak khasrangjak. Amen, amen. Okay, te rogle khoroksan tong thokjak. Te tong thokjak ya haida na belai birmana klaijak abahai rogda. Tomung no kaitoro hamari ingi tongo kaitoro bless ingi tongo ke khukperi shadi. Khukperi shanani sengdi. Obon testimony. Ani kaitor ani langmot tongo bai ang belai tong thokjak khasrangjak. Hallelujah. Obon testimony. Hambai bai shanti. Tong thokjak nungbo. Amen. Kaitone hamari tebo kuplong ke nini nukhongo supungjagi tongo. Okay, takuk binoy, belai keno tong thokjak, ang khasrangjak, amen, amen. Maya jamatia, ang belai no khasrangjak, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Yes, obah keno gati, yes, nung belai hamsajak. Hallelujah, praise the Lord. Yes, pitu. Amen. Hake Kebang kok no seng tong thokjak te khasrangjak kaklai joto no obahai nyung na. Okay, tomor nang belai khasrangjak tong thokjak ngangke bukuk peri shadi, khuk peri shadi. Hallelujah. Tomung no sajang na kebo kering ke dewal rogo basa oi bufang bus kangra basa ton saidi. Tom shadi. Ob bukuk te tiklai di. Ok khorang khunjo sogina nangnai. Ani kaitor ani langmau tong mani bai. Ani Jisoo Malik ngi anot subai tong mani bai. Angka hamsajak. Mazra krei, sumsok krei, bemar krei, ketal, genang, goshidi. Tangih male, Jisoo Kristo cinilang mau paimani bai, belai kena sang kahamengka, belai kena sang ketharengka. Kalile belai kena sang tamengka. Excellent, kaham isle kaham, better isle better. Yes, bukuk puspa, bukuk putisa. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Faring keseng tini ni kaito ni kok keplai kok no seng serma pasing thanglayana. Miao to laibo sokpailia. Tini bohai no phaya tong sinai ni ang walsok tong mani because phung ni simi fellowship worship te bahai ke no kaito ni kok bai mang sapong. Okay, khorang tao hanya exhaustion pika, belai resabui tong thogui kaito ni kok share klai. Okay, bless ngi hamari mani tong mani bagang belai tong thogu khatungu. Okay, pia ba regular Bible study ni tong mani ba Bible study ba abun pоракен klai piu ka. Okay, dodro mai sawi belai kena kodo kuke haina hai tam nai sawi kena tabok asugu ka
life ni bagai sutong thogu kaitoro homonino engage ngi ma tongmani bagai ang norok no tuibo belai khena khatum khazango tang male live tai tamnai WhatsApp group Bible study or bonorok join ro tai personal layang girzao bo tai kabang fellowship rogo so norok ni lifestyle belai ke serengjak nai tang hin male kaitoni kok ni bagai norok belai khena khatum khaza hallelujah faidi omai khena engage sing layan sungsani mungsa sik ni bagai aina hor sal thuyawi kolom dikhiklai borok samung khlai sungsani kemanai jat no tei jasike kosto khlai hungke faidi keplai kaitoni kok kemaya jat kok ni bagai tebo khatum khajak layan tebo active layan tebo kodok ya pressure layan tebo zora kebang ra layan kaitoni mung tebo kusukol objak tang bini hat tebo extend tang tebo kwar ngten hallelujah nini ani bising tei faidi ngake pal ke kaitono hambai rema phasing thanglayane amen phari singjaw to mukum lainai te kaitono hambai relayan thank you lord nini kahamni bagai nini khairok ma hamjak ma paiflaya nang belai kaham abuni bagai no hambai lo nini kahamni bagai chon kaham mangkha thank you so much lord jesus nang kokhana mani bai nang beba kosto no sak soimani bai ini three kosog roisin sumsok no nakar mani nang three kaplang basa mani bai kaham mangkha thank you so much jesus ozora kaham nini si afa thank you holy spirit for your presence sung serna bagi tiar prangbi sung yasak no bagi tiar sung ya fardi thank you so much bogra jesu ni kaplai mung bai ka safantani hambai rishano amen amen hallelujah so hor zora le mungsa sam kari khana hai matongo so oba hai zora wono kaitani kok teibu kabang ke sung serangi mano dofra kafra samung humung zora wonga ke concentration ri maya okay khunjo ke krek ngai manya tabugle krikha so phare khunjo ke krek nglai siwana kaitani kok serang layana khorok busuk tong aba matter khlaya jatong nai rok mai no okay sen hasa ke kaitani kok serang lai nai tomno yatam nai nini takhok bokhok tongo borok no benang ya fana musung khanate ni musung ke share khlai redi borok bu khanate okay zora maganang khlai laya hari kai ten kok phasing sing thang layana Mark chapter 11 hari sing thang layana Mark okay gospel Mark chapter 11 11 ni verse gang ke 12 12 ang koy nay norok joto no Bible khulok di okay o Bible belai khana chini bagai important okay bupro import atamnai benefit nai important to sing Bible saimano but benefit bupro nang mannai o Bible kok mala jefro nini bukhaw ko pulong ang nai sambai khulok di kaham ke concentration dik khana di te kupulong khlai na di buku ti khlai di tibu benefit na di tibu hamari eng di tibu sungsa sang di hallelujah phading ke sung khulok layana Mark 11 verse ke 12 Mark chapter 11 verse 12 ang 41 kanadi the next morning as they were leaving Bethany Jesus was hungry okay abuni selai sekang jisho kaplai ke Jerusalem habani abuni pore khana borok next morning hini sawo tamkha Bethany wo borok tongmani horo aroni borok angkhor kahani saw aba hai jorawono lamawo jisu belai ke okkhui jaka mane okbuk saba sanani musung jaka ni saw he noticed a fig tree in full leaf a little way off ni saw jefro ya prishawi borok Bethany yakare himi tong laikha afro fig tree kogro ke khisang bu phang ro khonjak na okay but kaisa bufang bini bom fik okay belai ki belai hom belai keno tamnai nuhur kangke wow nai jat aba hai bufang engjak belai baike kuplong so jeto belai kuplong belai hamsajak belai rangjak ke ba bethai tongan bela okay bethai tongan bela nei
Yesu Kristo a fig tree bufang pasingo yapri sheka hanisau. Yapri shewi tangai nai batamo, so he went over to see if he could find any figs. Butai taisha tainile mana nombla. They mane sawi okso pungi mana na awa haike bo a fig bufang ni pasingo yapri shewi tangka. But there were only leaves because it was too early in the seasons for fruit. Balai simi hom hom. Hallelujah. Balai simi hom hom. Butai thai sapana kere. Pia batang male abo a season ya. Fig thai mani season ya bo. Okay. Kisang thai mani season ya. Abo ni bagay balai to hom hom no. Butai thai sapana kere. Okay. 14. Then Jesus said to the tree, may no one ever eat your fruit again. And the disciple heard him say it. Jishu tam huni serai kya? Nengte butai thai taman setan. Oba ke serai kya? May no one ever eat your fruit again. Mane khokte khorok sapa ni butai tamasa setan. Akaba neng saranani bagai tainini la anini bufang butai ta thai setan. Oba ke serai kya? Okay, as serai mana sabu khanaka. Mini sagri rok khanaka hanisau. Hallelujah. Okay, fig tree. Hakam khaisang bufang. Min thaina se season ya hangke. Jishu bai thangbo saimano obo susu season ya batai thaina ni. Hake bahai ke bo oba hake saraiman a bufang no. Kema borok sawi mano, to sengi mano question klai mano. Susu season ya batai thaina ni susu season ni baila batai tongai ba. Gabotai thaina ni season ya saiman to tiba bahai ke oba hake saraiman ni kaisa sengmong asai mano sini thaniwo. Hallelujah. Actually oba batai thaina season ya da abo mas matter klaya. Okay. Or matter te kaisa se. Yesu Kristo bini sagre rong su pharangi tongo. Jeto bini logi bini sagre rok tongmani ba lama botok no mungsa ke bo pharango. Pharangnani bagi se oba haike bo khlayo. Okay, tamno pharangna nai. Bo tamno bujrana nai. Abno sing nai laina phaidi. Haide hai borok Teni pungo a lama te kifil kahani sau. Mark 11 verse 20 poredi. Mark 11 verse 20. Mark 11 verse 20. The next morning they passed by the fig tree. He had cursed. Jishu je fig tree hakau khaisang bo phangno serai kalangmani ak buthai kre hnai te buthai ta masa sitang ni bufang ni borok rok nei aba ke srai klang mani ya gulo ke ni phunga hai na hai a lama ti nyo a lama ti bor ki phil lai ka hani sao. Hallelujah. The disciple noticed it had withered from the roots up. Peter remembered what Jesus had said to the tree on the previous day and exclaimed, "Look, Rabbi, the fig tree you cursed has withered and died." Teni salo pungai siri lama tui himui thangpro borok ak khisang bufang nokha abo yarong genangai beba koros hazak. Jedino betni ni borok kifil mane thangi tongo. Okay, afrota mungkha belai hom belai. Te bathai kering mani baji sutam kelaka, kuli kelangka, kars kai kelangka, akaba serai kelangka. Hai na hai teni pungo borok alama te kifil puro hungkeno. Okay, tamungka am aze khisang bufang hoisazak, belai kormos hazak ke borok nokha, korozak ke nokha. Peter afro okong no muito manjage jisuna hai hini sengka. Hoda kera naidi neng serai mani op khisang bufang koroi thangka. Hai hini jisuna saka. Hallelujah. Next tamungka verse sengangke 22. Then Jesus said to the disciple,
Jisu disciples rokno tam huni saka. Hallelujah. Have faith in God. Kaitero poito klaidi hini saka. Hallelujah. Praise the Lord. Have faith, the God kind of faith. Naidi Peter tam sengka neng seraimani bupang hoisawi tangka korowi tangka tei tangka. Jisu tamri saka poito klaidi kaitero. Haikeba soy mane God kind of faith amahai poito ap poito no klaidi hinai. Jisu reply rupika Peter no. Hallelujah. I tell you the truth. Jisu hanya sawi tonggo. Verse 23 wo. Ang soinu kubikok sawo. You can say to this mountain. Ang soinu kubikok sawo. Neng tomong no musung ke. O hatay no. May you be lifted up and thrown into the sea, and it will happen. Tangdi, Tizlanga tangi klaidi. Haikeba, somudro tangi klaidi hineng. O hatay na tomo na dagi ke, o hatay bahay ng nini kok kananay. Anay, Jisu Kristo saka. Peter sengka tamo, neng saraymani, olbo pang koroy tangka, tuy tangka. Jisu taman saroy tong, neng poito tomo no kalayo hungke kaitoro. O hatay no norzagay, Tizlanga tangi klagidi. Anay hingkangke, o hatay obahanyo nini kongma kananay o kongna sawitong ka Jisu Kristo. But you must really believe in it will happen and have no doubt in your heart. Tomong no nang baka odro mudro unya oy poito klai sakangke abahanyo nai hinay Jisu Kristo saka. Hallelujah. Tomong nang poito klayo hungke kaitoro. The God kind of faith. Hallelujah. Neng o pahar no norzagdi, tizlango tangai klagidi. Neng beka udro mudro ingya wit tomuno sake, abahanya ngai, nai Jisu Kristo Peter no saka. Hallelujah. Praise the Lord. I tell you, you can pray for anything, and if you believe that you have received it, it will be yours. Bebak ni bagay niyang surimano. No problem. Bebak no to yung kahit na sanimano. Hallelujah. But nang tomo no poito kalayo ke, abon nini ngay. It will be yours ni sao. Hallelujah. Nang tomo no poito kalayo ke, abon nini ngi tangnay. Kahit na test kalanya bagaya. So by faith. Hallelujah. Okay. Kogoro tam sa aboni bagi no ang norok no okok sawo norok suri sanay mungsasuk sanke abono man kahnay poito klaidi hake norok sanmano manay. Amen. Amen. Okay. Zefru Jisu Kristo a kisang bu pangno serayo borok tam wansuk lagi saja man. Tamu hayabu. Zorasu ingyaku butai tainani bahagela bo butai sarana nyono bahagela nang bu pangno seraiman tu abahagela wan suklai actually butai sarani bo prosno ya season ya abu buya main hingke bukugo busuk pantong poito khlai okay mungsaseng nang sakangke abahanya enggu hone phorengna naimani seobo Jisu saka nini butai teke botam masa siteng neng batai ta thai siteng hai hini sama logi se tamungi thangka bupang belai hoisawi thangka bupang thei thangpai kya salsani bisingo kono bupang salsani bisingo aba hai engya hallelujah pia batam nukzaka bukhukti ongkhormani kok aba hai nengka tay engmani bagai a khisang bopang thei prawi thangka hoisawi thangka
oro bini sagri rokno poitoni kogno phorangna naimanisi. Hallelujah. Ambangenyo Peter Jeffro sungo tamsa nini thani tomungno God kind of faith kai toro nung tom poito khlayo hungke. Paharno tuizlanga thangai kaijagi di gelegi di ke makna na hini sao. Pheba bakha odro mudro ingyawi. Mungsa sung nangi tongo ani ingkha ni nung Jeffro poito khlainai abo nini ingnai hini sao. Hallelujah. Praise the Lord. Pheba oro tam kok saitong faith ti bukuk ni kok sawitong. Abuni bagino thimung bai thangmung abo tamni ni ani bukogose. Proverbs chapter 18 verse 21. Proverbs 18 ni 21 tam sejak tong thimung bai thangmung chini bukogose. Jisu Kristo aze khaisangbo phana tam saka thidi. Minstama ta thaisidi mane tamba komori thangsidi. Tamungkha komori thangpaikya. Bukhukbai ningje saw abo nangnai. Tabuk ningse obukhogo tam sanamusung. Ningse boba hai kogno nini bukhogo sanamusung. Jisu Kristo example hisabe bini sagrirano phunoka je samani abo nangkha borok mokol bai thang nukha. Tabuk nung bahaino mokol bai thang nini langmao kahamno nugnai nung tomungno bukhuk bai sanani sengkhe nung setamno sawitong boba hai kok nini bukhuk ongkhoritong thimung kokda na kathang kok kaham ke che thori nai di. Hallelujah. Praise the Lord. Boba hai kok ongkhoritong nini bukhugo nung saide man tabuk khenaman bisingti nung bodo buzika bukhuk bai sake je samani abono ongo jisubo obonon phurangna nayo tange hinmale bo bai thangse kok John 1:1 sungno go. Okay, John 1:1 sungno go ya phango kok kaitor bai tongoni sao a kok no kaitor a kok sabo Jisu Kristo. Sal engbi ni je ongkhormani kok a kok sabo Jisu Kristo. Sal sanamai sabo Jisu Kristo. Bo phangno ni je ongkhormani kok kaitoni bukugo a kok sabo amaka Jisu Kristo. Bo bai thang kok a kok ni important bo saimano aboni bagina busuk bukung ni ongkhormani kok phangtong a kok no bo phurangna naitongo khaisang bo phangno Bathaita thaisi dehni sama baise komori thang paikya. Tabuk o bukhuk bai nung tam kongno sake nini o tamung nai aka o bukhuk busuk phantong obono bo phunogui tongo. Nung tomungno thaisinai ni sake nung bu prodan kotok sori thai nung saina mangla. Tomungno ang Jisu Kristo te kathangse kahamse mazra krisi ni nung goshu ke abono ngai. Hallelujah. Bakhabai Jisu no poito khlai Jisu nang ani sobrai ni goshu hungke obahai nang nai. Hallelujah. Praise the Lord. Bakhabai poito khlai nang sao Jisu Kristo nini kasabai ani beba khamia hambai khangke abahai nang nai. Bakhabai poito khlai su nang tomunu sao hungke Jisu nang bai thansangma bai ang borok kata lengkha abahai nang nai. Nang tomunu sao hungke Jisu nang kering phaimani bai ang ganang engkha abahai nang nai. Nang se tamno sawi tam tabu. Hallelujah. 2 Corinthians 5:17. 2 Korin ni 5 ni 17 obon sujak tongo. Jisu bai thansangkhe borok katalongo. Sadi o subrai ang nang bai thansangkha ang tabuk borok katalse. Hallelujah. Nang saksang nang bekar sugya sia hamya seleng muni obono su goshi hungke ba abono ngaje nang a category tongnai nang tayar nang khori phaya. Sadi Jisu o subrai ang nang bai thansangma ba ang borok katalengkha. Ketal islai ketal senajak mosangjak ngi nang phainai. Mukhango simia tomungo kok samawo thangtini phaitini wo samungo
bebagono ketal nini langma nukjak nai. 1 Peter 2:24 sejak tongo. Haleluya. Jisuni kesabai hamya hamre rezaka. Nengsesu sayao bukuk bai poito klaye. Jisuni kesabai hani bebak hamya hamre rezaka. Kerikha. Afroso neng tong tongi tongi manai bile. Afroso neng bemar kerikha tongi manai bile. Haleluya. Awan bagi neng tomong tong thongmang tong namu sungu sal ketal nok namung musungu hungke. 1 Peter 3 ni 10 sejak tongba. Kok hanya ta sasidi. Keplai kok no sasidi. Kaham kok no sasidi ni sable. Tatal kok ta sasidi ni saw. Bokong no sawi tong neng tabu. Haleluya. Bokong no sawi tong neng tabu. Oma, sengsa zodo bai kuplong itong ha. Borok ketayang itong ha. Oma, yung bukrojan tibayin tamong no. Aba hai kira wana zagay udrung udrung ay kok rong na neng sawi tong. Jisu Kristo wi tamsang bai bang borok ketalangka. Jisu Kristo ani logi tong bai ang tawa hamsa zakse. Haleluya. Jisu ni kesabayane hamya hamre zakse. Jisu kering bai bang genang se. Okong na nang sawi tong. Na mungsa sak sengsa ni hamya kok. Wana zaknai kok. Kiri zaknai kok na nang sawi tong. Haleluya. Praise the Lord. Am bagino. Bukong ni kok belai important. O bukogo nengze sawo abono manai. Bukong ni panno Jisu perengka. Kisang bufang no serai punok mani bisingtei. Tabuk neng ang o bukong ni panno tabuk saimana nangnai. O bukong wai tomon neng gosyu hungke. Ang kaham hungke. Neng kaham. Jisu Kristo te ang ketar. Neng ketar. Jisu Kristo te ani mazra kerikya. Nini mazra kerikya. Jisu Kristo te bebak ani samung sawo. Abahan yang nai. Ang jejaga yak bero. Jisu Kristo ni mungbai. Aro hamari ingo. Abahan yang nai. Ang jejaga yakung riyo. Aro hamari tongo. Nenggoshi Jisu Kristo ni mungbai. Abahan yang nai. Ang jetayo tango. Aro na hamari. Ang jejaga yagro. Aro na hamari. Nggoshi unke abahan yang nai. Neng setam nong goshi tong tabu. Tam kong no sawi tong. Haleluya. Buma hanjak nai rok. Bupa hanjak nai rok. Nin serani saka yagro de. Sadi. Afa. Ani selai pun kebang neng otcerai na hamzago. Neng bono bahai ke tornai bahai ke log rani neng siwo. Hambai abu ni bagai. Neng toru iton mani bagai. Neng mesang iton mani bagai. Bemar kerike ton mani bagai. Bini tinang belai ke seng sasa. Tang malal neng se bini tinang na senamu. Goshidi. Wana na nangya neng nincerai nya bagai. Tinang tamang nai future tamang nai. Neng submit seklai di. Goshidi. Haleluya. Praise the Lord. Kaito kaham. Meni kairo kaham zak ma pai playa. Individual. Tini bemar kerike jotom tong namu sungjago. Piaba Jisuni kesabai ani jota hamya hamre rezaka. Salawai siapa sanai kereke za. Pogoi tangjago. Sadi. Orosa kaham tongo. Jisu Kristo ni bahan sekak zak mani bai. 39 bar seprak zak mani bai ani hamya hamre rezaka. Goshidi. Haleluya. Kaitani kok hamzak layo kena layo. Piapa goshi na zorang kake bokok sil rezagi tango. Goshi di. Jisu betai ta taisi di hini sama bai. Nini betai kia bata masa siteng hini sama bai se. Tamangka. Bopang tui tang bai kia. Bokoko busuk pantong. Neng tabuk sadi goshi di. Jisu ni kesabai. Ani bebak hamya hamle rezaka. Kerika. Goshi umane no. Bemar tay ni lang mau paya. Haleluya. Neng tomuno goshi wo Jisu Kristo keri ing pai mani bai ang genang nai. Neng hai alaida, neng hai sanazak, neng hai dalai kena sompoti genang. Teke bongla. Neng besar goshi abuse. Yes, ang la goshi wo. Jisu keri ing mani bai ang genang angka. Jisu ni bahan sekak zak mani ane hanya hamka. Ang Jisu bai tansang bai borok keta lengka. Ang bono poito klai yasak mani bang kai tani bosa angka. Goshi di okong no. Goshi plai mang tong di. Haleluya. Sengsa di kubun kok resamung kake henderi pai bile. Hamya ye abo bo. Do. Tong abo sai kaisa ton di. Pia akok seni ni boko kasi henderi pai ungke. Okong bo henderi sok panjang nangnai bile. Jisu Kristo bai.
ang tan sa engka ang tabuk borok ketal. Haha. Haleluya. Yesus Kristus ni bahan sekag zakmani bay. Ani hamya hamrei rezaka. Hendan bi. Bokrei engpai mani bay. Ang genang engka. Haleluya. Hendan di sadi goshidi supply mang tongdi. Sengsani mungsasa khamia. Oke, kemai tanai jatno se asagi hendari man hongke okong no ba supply mang sengtong na nangya di ba? Sadi. Ta thagdi. Neng thago, sheler jago, akai jago hongke soitan la 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 hani bo phainai ni langbawo. Kalai sakan no soprogi. Dong sok lai renai. Hallelujah. Praise the Lord. Nabi, kaito ka hamil kayo mahamzat mapay-paya. Amuri ba sunod ka dito ini? Amen. Amen. So sunod ka. Yesus Kristus buku panlop dari bagai bahaya bola di perangka. Padi ingke tini aseng nung siteng, asa kolok pasing pang lagi ra. Kisisa nok kenal layane, kebang mas sereng layane. Amen. Kisisa kenal layane, kebang mas sereng layane. Pada kait na hambar layane. Thank you Lord. Nini kok tanya bagai, neng perangka Lord, bukung ni pan bahai. O afa, by faith tomo mung sasuk sawong ke abahai nenggo. Thank you Lord. O bukuk bayang gosyo, nini bahan sekag zakmani bay ani hamya ham kami. Thank you Lord neng hamdai mani bagai. Ang bukuk ay gosyo, neng bay tansang mabay ang borok ketalang ka. Thank you Lord neng ketal klay mani bagai kesam kerikha. Ang bukuk bay gosyo surai neng kering pay mang ganang ka. Thank you Lord neng anak ganang klay mani bagai. Keri ani lang mau kerikha. Thank you Lord ang bukuk gosyo. Nono ang bekabay poitok lay subray ning gosyo mabay. Ang matangjaka te ang ninok ni borok ni besangka. Ang tabuk te sheleng liya. Thank you Lord. Thank you Lord. Amen. Live night on jot ni sakang ni thik thana sarolo. Tang himale oje takuk bukuk song borok nini se Lord ni nok ni borok se Lord ni besa se Lord hamsa jak se Lord bemar krei se Lord katal se alai da ganang se Lord. Thank you so much nang asuk bless klai mani bage. Hambai tinin jorawan nang nini kong bay hamari klai mani bage. Bewak ni thani submit klai. Bugra Jesu ni kaplai mong baike. Amen. Hallelujah. Yes, puti sa ani carai ni bagai ang songgui tongmani logi surina nang dagyo nang hambay. Okay. Yes, just pa nang tamo nang musung batamo. Okay. Bewak ni yafa di kai tono submit klai te declare klai. Amen. Nin carai ni saka, nini baikang saka, nin takuk bukung ni saka. Paling kasang nang situng jotana hambay. Nalok tabuk pano da Body of Christ ni WhatsApp group tongo edeng ya kongke edeng imano tani hen male o group ni bising bising regular Bible study klayo te belai keno seng katal sereng imani tongo Ephesians chapter paikha Philippians paikha Colossians botau paiti keng Colossians tongko nung bahaino the Body of Christ group join na namusung add ang namusung ke ani WhatsApp number 9774518979 774518979 on number nini bumung sui anu type ari rohdi angnan grobo danai but musungi do nang musung hungke no join no phaidi tang male message kabang ma treng phaike tek to ngi mano a tek to no sak soi mano hungke khanana bagai ready tong hungke join nang phaidi bless ngai hamaring nai nini lifestyle judangi thang paine kaitoni kok je borong bisingo tongo a borok khai hamsa jak ganang tikrei hallelujah. Padingke hambai norok tomo musungo the Body of Christ group join dan hingkake kani WhatsApp number akhanya sapiro 9774518979 9774518979 on number ni bumung si type klai rohdi ang norok no group join klai rowana every night no jiwana sarik ekaba night 8 ta somoy sing Bible study khaile okay tomo time her pereng ke ang advance information riro okay so jotor hambai kaito lobjak tengo bahkeno tei norok tini belai muktri kaham manai tei imang kaham hamari genang imang noknai kaito norok no bless khaine tebo hallelujah seng tirpura hasteno jotoni sakao jotoni thaniwo
kothoma kaham tonirinan barisi kaitar sono chose khlayo. So be ready for that. Amen.